Good morning, friends. Today we will start with new unit that is regarding with creativity and innovation. Creativity and innovation, that is unit number 6. On that topic, today we are going to discuss. What is mean by creativity? कारण आपण नेहमी ऐकतो की माणसाने क्रिएटिव्ह असलं पाहिजे. परंतु व्हॉट इज मीन बाय क्रिएटिव्हिटी? सगळेजण म्हणतात. मग त्याचं म्हणणं काय? क्रिएटिव्हिटी इज द ॲक्ट ऑफ टर्निंग न्यू अँड इमॅजिनेटिव्ह आयडियाज इन टू रियालिटी. क्रिएटिव्हिटी इज द ॲक्ट ऑफ टर्निंग न्यू अँड इमॅजिनेटिव्ह आयडियाज इन टू रियालिटी. Creativity is the capability or act of conceiving something original or unusual. There are different definitions that we are seeing. Creativity is the act of channeling imagination into something concrete. It is the very first stage of design where ideas start to actually take form and plan can be developed. This is regarding with creativity. जर आपण बघतो कुठल्याही गाडी असेल किंवा कुठलंही एखादा प्रॉडक्ट असेल, येताना तो सहजासहजी येत नाही. कोणीतरी क्रिएटिव्ह माणूस असतो आणि हा क्रिएटिव्ह माणूस म्हणजे काय वेगळा कोणी नसतो, चंद्रावर येऊन पडलेला नक्की असतो. तो साधा माणूसच असतो. फक्त त्याच्यामधले काही स्किल्स असतात, त्या स्किल त्याच्या डेव्हलप झालेल्या असतात. त्यामुळं तो क्रिएटिव्ह माणूस म्हटला जातो. आणि तो नंबर एक, ही कॅन इमॅजिन समथिंग अँड ही कॅन स्टार्ट ए न्यू प्रॉडक्ट. क्रिएटिव्हिटी इज एनी ॲक्ट, idea or product that changes an existing domain or that transform an existing domain into new one. म्हणजे थोडंफार मॉडिफिकेशन करून नवीन चेंजेस पण करू शकतो तो. क्रिएटिव्हिटी कॅन बी डिस्क्राइब्ड ॲज द डिस्कवरी फ्रॉम समथिंग दॅट इज नोव्हेल बट ऑल्सो युजफुल ऑर रिलिव्हंट ऑर इकॉनॉमिकल व्हॅल्युएबल. नुसतं तसंच नाही तर कमी किमतीत करायचं, दॅट इज ऑल्सो. पण कमी किमतीत म्हणजे काय? त्याचं जर 600 cc असेल तर तुम्ही 500 cc करणं, म्हणजे त्याचं 100 cc करून त्याची कॅपॅसिटी कमी करणं, दॅट इज नॉट. त्याला आहे त्या ह्याच्यामध्येच त्याचा वेगळा फंक्शन काय, त्याचं प्रॉडक्टिव्हिटी कशी वाढवता येईल, त्याच्या हिशोबाने तुमचं बघणं जरुरी आहे. दॅट कॅन बी दिस कॅन बी ए क्रिएटिव्हिटी. क्रिएटिव्हिटी इज एनी ॲक्ट, idea or product that changes an existing domain or that transform into existing domain into new one. Creativity can be described as the discovery of something that is novel but also useful and relevant and economical valuable. I think this is repeatable. Okay, let it be. I will remove that slide next time. Okay. म्हणजे नवीन काहीतरी करायचं असेल तर माणूस क्रिएटिव्ह पाहिजे, त्याची क्रिएटिव्हिटी चांगली पाहिजे, हेच म्हटलं जातं. नीड ऑफ क्रिएटिव्हिटी. क्रिएटिव्हिटी कॅन बी यूज्ड व्हेन कन्फ्रंटेड विथ ए डिसिजन मेकिंग प्रॉब्लेम. क्रिएटिव्हिटी कॅन बी यूज्ड व्हेन कन्फ्रंटेड विथ ए डिसिजन मेकिंग प्रॉब्लेम. People of differ in their inherent creativity to overcome that from routine. म्हणजे एखाद्या डिसिजन मेकिंग प्रॉब्लेमला पण क्रिएटिव्हिटी यूज केली जाते. पीपल डिफर इन देअर इनहेरंट क्रिएटिव्हिटी, म्हणजे तो वेगळा आहे, क्रिएटिव्ह माणूस वेगळा दिसून येतो. टू ओव्हरकम फ्रॉम रुटीन, जे रुटीनचे काम करण्यापेक्षा आहे
त्याच्यापासून तो वेगळं काम करतो. नेचर अँड कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिएटिव्हिटी. क्रिएटिव्हिटी इज द रिझल्टंट of some interaction. Creativity is the ability to synthesize ideas or objects. Creativity is the ability to create new ideas, theories, and or objects. Creativity is the ability to develop something original. Creativity has several dimensions. Creativity is a process as well as product. Creativity is a complex, dynamic and serious process. Creativity knows no special medium, place, person or time. Creativity is the capacity to accept challenge. Creativity is the freedom to exercise choice. These are nature and characteristics. Now examples of creativity. आता क्रिएटिव्हिटी म्हणजे कसं एक्झाम्पल त्याचं. इन केस ऑफ उबेर, क्रिएटिव्हिटी हे वॉज नेसेसरी इन प्रोड्युसिंग द कन्सेप्ट ऑफ राईड शेअरिंग अँड मेकिंग ड्रायव्हिंग जॉब्स ॲक्सेसिबल टू एनी इंडिव्हिज्युअल. बघा त्यांनी काय केलं, तुमचं राईड शेअरिंग काढलं आणि त्याच्यामुळं काय झालं, ड्रायव्हरचे जॉब्स वाढायला सुरुवात झाली. अनदर एक्झाम्पल इज दी can be the Google Glass, which although were very creative at the time, were not necessarily innovative, new different in the market, were not necessarily momentary return over the investment made by the company. काढलं त्यांनी गुगल ग्लास, पण काय झालं, क्रिएटिव्हिटी नवीन काहीतरी होतं, पण वी आर नॉट नेसेसरी. त्याची गरज होती का, इनोव्हेशनमध्ये त्याची गरज पण असते का, गरज असेल तर त्याचा आपल्याला उपयोग करून घेतो. मॉनिटरी रिटर्न ओव्हर इन्व्हेस्टमेंट, आणि त्यासाठी जी इन्व्हेस्टमेंट केलेली आहे ती तेवढी गरज आहे का हे पण बघणं जरुरी. नाऊ क्रिएटिव्ह पीपल आर हॅव्हिंग सम डिफरंट क्वालिटीज. म्हणजे तो माणूस क्रिएटिव्ह आहे म्हटल्यानंतर म्हणजे कशा प्रकारे तो क्रिएटिव्ह आहे. वन, दे आर एनर्जेटिक. क्रिएटिव्ह पीपल टेंड टू हॅव ग्रेट अमाऊंट ऑफ फिजिकल ॲज वेल ॲज मेंटल एनर्जी. दे युटिलाइज देअर एनर्जी टू इन्व्हेंट न्यू आयडियाज. दे आर इंटेलिजंट. इट इज बिलीव्ड दॅट इंटेलिजन्स plays a key role in creativity to become creative. People should be smart and they should also have childlike attitude to view things. म्हणजे तो क्रिएटिव्ह आहे, इंटेलिजन्स आहे, पण चाइल्डहुड म्हणजे त्याचं लहान मुलासारखं त्यांनी वेड्यासारखे प्रश्न विचारले पाहिजे. त्याची इंटेलिजंट वेड्यासारखा विचार केला पाहिजे, लहान मुलासारखा विचार केला पाहिजे, जेणेकरून तो इंटेलिजंट असेल तर तो करेल. आणि तिसरं, डिसिप्लिन. मोस्ट ऑफ द पीपल हॅव द रॉंग मोशन दॅट क्रिएटिव्ह हॅपन्स अनएक्सपेक्टेडली. Therefore, they usually spend their time sitting around and to wait for creativity to happen to them. Sitting around and to wait for the creativity to happen to them. हे तीन तुमचे क्वालिटीज पाहिजे. आणि कॅरेक्टरिस्टिक्स कुठल्या पाहिजेत क्रिएटिव्ह पीपलमध्ये? फ्लेक्झिबिलिटी. द ॲबिलिटी टू गो बियॉन्ड ट्रॅडिशन, हॅबिट्स अँड ओबियस, टू टर्न आयडियाज अँड मटेरियल्स टू न्यू, डिफरंट अँड अनयुज्युअल युजेस. फ्लुएन्सी, द ॲबिलिटी to think of many ideas, many possible solutions to a problems.
Elaboration, the ability to work out the details of an idea or solution. Tolerance and ambiguity, the ability to hold conflicting ideas and values and to bring about reconciliation without undue tension. The values of creative persons, for example, seem to be both aesthetic and theoretical. Two value systems which might be considered antithetical. The creative person appears to be interested not only in solutions to problems but also in elegant, aesthetically satisfying solutions. His goal seems to be both true and beauty, originally divergent rather than convergent thinking, going beyond commonly accepted ideas to unusual forms of ideas, approaches, and solutions. Breadth of interest, wide range of interest with much more concern for the big ideas, broad meanings and implications rather than small details and facts for sake of facts. 7. Sensitivity, the ability to sense problems, to see deficiencies and need in life, the challenge to find solutions and fill these needs. Sensitivity to our own inner life and feelings, thoughts, and feelings of others. Curiosity, openness to new ideas and experiences, the capacity to be puzzled. Actively experimenting with ideas and the pleasure in seeking and discovering the ideas. Independence, thinking things through our own self-reliance and forcefulness. And reflection, the ability to consider and reconsider, to evaluate our ideas as well as ideas of others, to take time to achieve understanding and insight, to look ahead and plan to visualize the complete picture. Action, the ability to put ideas in action, to begin, help, shape and with high energy and enthusiasm these ideas. Concentration and persistence, the ability to work hard, long, consistently and persistently with extraordinary concentration. Commitment, deep involvement, intense commitment, deep caring, almost of metaphysical nature. Expression of total personality and sense of humor, ability to see and express the humor in contradictions and ambiguity of life, to maintain balance without losing commitment. As the creativity mail shows, types of creativity. There are 4 types of creativity: deliberate and cognitive. People who possesses deliberate and cognitive characteristics for purposeful, they have great amount of knowledge about a particular subject and combine their skills and capabilities to prepare course of action to achieving something. This type of creativity built when people work for a long time in a particular area. People who fall under this type of category of creativity are usually proficient at research, problem solving, investigation and experimentation. Deliberate and emotional creativity.
पहिला कुठला होता? डेलिब्रेट अँड कॉग्निटिव्ह. नॉलेज पाहिजे, त्या सब्जेक्टचं नॉलेज असल्याशिवाय तुम्हाला ते येणार नाही. आणि त्याच्याबरोबर तुम्हाला स्किल्स पण असणं तेवढंच जरुरी आहे. The people fall under this type of category in proficient at research problem solving. जे रिसर्चचे जे प्रॉब्लेम सॉल्व करायचे आहे, इन्व्हेस्टिगेशन आहे आणि एक्सपेरिमेंटेशन करण्याचं काम त्यांचं आहे. डेलिब्रेट अँड इमोशनल क्रिएटिव्हिटी, पीपल हू आर कॅटेगराइज्ड ॲज डेलिब्रेट अँड इमोशनल लेट देअर वर्क इन्फ्लुअन्स्ड बाय देअर स्टेट ऑफ इमोशन्स. These types of creative people are very emotional and sensitive in nature. These individuals prefer relatively quiet and personal time to reflect, and they usually have a habit of diary writing. However, they are equally logical and rational in decision thinking. Their creativity is always a balanced product of deliberate emotional thinking and logical actions. Spontaneous and cognitive creativity. These are times when you spend long time to crack a problem but can't think of any solution. For example, when you want to make a schedule for a month to get job done, but you can't seem to think any possible way, and when you are watching television and having your relaxed time, and suddenly you think of a solution and everything falls in space. This type of creativity usually happens at the most inconvenient time, such as when you are in bed or having a shower. Spontaneous and cognitive creativity takes place when the conscious mind stops working and go to relax, and unconscious mind gets a chance to work. Spontaneous and emotional creativity. Spontaneous and emotional creativity. Spontaneous ideas and creativity happen when conscious and prefrontal brain is resting. This type of creativity is mostly found in a great artists such as musicians, painters, and writers, etc. This type of creativity is also related to emphasis. Epiphany is a sudden realization of something. Spontaneous and emotional creativity is responsible for a scientific breakthrough, religious and also philosophical discoveries. This allows the enlightened person to look at a problem or situation with a different and deeper viewpoint. These are the types of creativity we have seen. Characteristics of creative person. We have seen qualities of creative people, examples of creativity, nature and characteristics of creativity, and need of creativity. So you go through this PPT. If in case of any problem, please give me a call with PPT number so that I can read and explain you and give you a problem solution. Okay, thanks.